Very good morning to all. I am Dr. Adul Sandeep, Assistant Professor, Department of Microbiology, St. Mary's College, Thrissur. My topic is on biofertilizers. In this symbiotic nitrogen fixation by rhizobium. Biofertilizer. The term biofertilizer refers to any living agents which enhance the soil fertility by atmospheric nitrogen fixation, decomposing organic wastes, promoting agents with their biological activities. Types of biofertilizers. There are a number of biofertilizers are used in our agricultural field. Bacterial, fungal, algal, aquatic, earthworms are the common biological agents which are used as biofertilizers. Then we'll look on the advantages of biofertilizers. These biofertilizers having some advantages over chemical fertilizers. They are renewable source of nutrients, sustain soil health. Biofertilizers are supplement to chemical fertilizers. Replace chemical fertilizers by 25 to 30 percentage. Increase the grain yields by 10 to 40 percentage. Decompose plant residues and stabilize carbon nitrogen ratio of soil. Improve texture, structure and water holding capacity of soil. There is no adverse effect on growth, plant growth and soil fertility while using these biofertilizers. The biofertilizers stimulate plant growth by secreting plant growth hormones. Secrete fungistatic and antibiotic like substances which protect the plants from infect plant diseases. Solubilize and mobilize nutrients. Using such biofertilizers gives eco-friendly, non-pollutant and cost-effective methods. Nitrogen in the biosphere. Nitrogen is the most abundant element in our atmosphere, composed to somewhat 79 percentage form in nitrogen gas. In order for nitrogen to be used for the plant growth, the plant needs it in a fixed form of ammonia or nitrate ions. Plants are able to use nitrogen in the form of ammonia or nitrates. So they can utilize the atmospheric nitrogen in that form. Nitrogen fixation. The nitrogen fixation is the process of fixing this nitrogen in the form of ammonia or nitrates. There are a number of methods of fixing atmospheric nitrogen to nitrogen. We'll look on the mechanism of biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation is performed exclusively by prokaryotes using enzyme complex termed nitrogenase. The overall reactions you can see the conversion of nitrogen to ammonia and releasing hydrogen ions and ADP. The nitrogenase system is a complex of the nitrogenase enzyme system is a complex of two proteins. It contains two portions. One is a reductase and the second one is a molybdenum ion portions. Okay. Then these okay. Now we'll on to. You can see the structure of the two components of the nitrogenase enzymes, Fe portion and a molybdenum ion portions. This is the structure of the three-dimensional structure of the nitrogenase enzyme. The nitrogen enzyme complex is highly sensitive to oxygen. So it is one of the important problems facing this organisms, aerobic organisms. But most of them have to overcome, in order to overcome this problem, they have specialized cells or agents in their own body. The nitrogenase enzyme complex is highly sensitive to oxygen. In the symbiotic nitrogen fixing organisms such as rhizobium, the root nodules can contain oxygen scavenging molecules such as like hemoglobin.
You can see the structure of the leg hemoglobin showing when it's getting the pink color. Okay, now we'll move on to the another important observation is that nitrogen fixation is completely inhibited by carbon monoxide. So in addition to nitrogen, other triple bond compounds such as acetylene, cyanide and acid may be also be reduced. So the reduction of acetylene to ethylene is convenient for measurement of nitrogen fixing activity. So in order to find the nitrogen fixing activities, we can use this reduction test, reduction of acetylene to ethylene, by calculating the nitrogen fixation. Okay. You can see the genetic map. Because of the lack of time, we are not moving to this. You can see this PPT, and if you want, you can go through that. Just I am explaining the portions which you need in the syllabus. It's a very vast portions. Microorganisms have central role in almost all aspects of nitrogen availability and thus for the support of the earth. Some bacteria can convert nitrogen to ammonia by the process of termed nitrogen fixation. These bacteria either free living or symbiotic association with the plants or organisms. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ വിത്തും ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കാം. സിംബയോട്ടിക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ഒബ്ലിഗേറ്റ് മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്പീഷീസ്, അതാണ് സിംബിയോസിസ്. അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അസോസിയേഷനാണ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ. Nitrogen fixations, okay, nitrogen fixing organisms. You can see that we can classify the nitrogen fixing organisms into two categories: free living and symbiotic with plants. Free living means that live in the soil or anywhere freely, or whatever, anywhere, somewhere they are living freely without any association with the plants. But symbiotic with plants means it's living into the plant cells and fixing the plant or cells. You can in the anabola and azola association is in the azola. Okay. Then the free living organisms again classified into aerobic and anaerobic. Symbiotic also classified into leguminous and other plants. Okay, we'll stick on the symbiotic nitrogen fixations that is in our syllabus. Symbiotic nitrogen fixation, as I mentioned you, that it is an association of organisms with plants and fixing the atmospheric nitrogen. Symbiotic nitrogen fixes Rhizobium. It is one of the important species of bacteria, a genus of bacteria which fix the atmospheric nitrogens. It was first established in 1889. The genus Rhizobium has 7 distinct species based on cross-inoculation group concept. Okay, you can see the Rhizobium is a genus of gram-negative soil bacteria. It's a soil bacteria. Nitrogen Rhizobium forms an endosymbiotic nitrogen fixing association with the roots of legume or species. Okay, you can see there are Rhizobiums. Again, it can be classified into Rhizobium, which is fast growing and slowly growing Rhizobiums are called Bradyrhizobium. Okay, then we will go on to Rhizobium legume symbiosis. The Rhizobium with the legume symbiosis based on complex molecular interactions, much like successive logs and doors control this process. It is a relationship between the Rhizobium with the roots or stems of the leguminous plants. Okay, in this we can follow the steps in these reactions. Steps in the root node formation. The first step is the recognition of the correct partner of both plant and bacterium and attachment of the bacterium in the root hairs. They are highly specific. The Rhizobium species is highly specifics. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റും ഈ ഓർഗാനിസമിൽ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഓർഗാനിസം മാത്രമേ ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. ജനറ്റിക് ഇതുകൊണ്ടാണ്.
Then the first step is the recognition of the correct partner by both plant and bacterium and attachment of bacterium to the root hairs. Second step, secretion of oligosaccharide signaling molecules, not factors by the bacterium. First the recognition, then secretion of the signals. Then the third one, bacterial invasion of the root hairs. And the fourth step, movement of the bacteria into the main root by way of the infection threads. They form an infection thread and enters to the host root. Then formation of modified bacterial cells, bacteroids, within the plant cells and development of nitrogen fixing states. Continued plant and bacterial cell division forming a mature root nodule. That is the root nodule. In this root nodule is the sole site of the nitrogen fixation in the symbiotic nitrogen fixing rhizobia species. Okay. Then there are another mechanism also reported in the regarding to the nodule formation. Another mechanism of nodule formation that does not require node factors by some species of phototropic rhizobia. This mechanism has yet to be elucidated but appears to require bacterial production of cytokines. Cytokines are plant hormones derived from adenine or phenylurea, necessary for cell growth and differentiation. This is one of the other mechanisms. Okay. You can see the nodules in the roots of the rhizobium species. You can say this is the root nodules. See, this is the structure of the bacterium. You can see the root nodules, the bacteria in the surface, and you can see a field which use in this rhizobium fertilizer. Okay, I'll show the different steps in this. I have mentioned that recognition and attachment of the bacterium to the plant cells, then infection thread formation through which it enters to the step in the root tissue hair, then the formation of bacteria, then finally the nodule formation is taking place there. Okay, then the isolation of a rhizobium from root nodules. That is, we can collect the rhizobium root nodules to the laboratory after washing and sterilizing with the surface sterilizing agents. Can crush it into it and put into medium or suitable mediums, and we can make mass production of this. Then with the suitable agents we can mix it and can supply into the farmers. Production of rhizobium cultures, we can make suitable medium for rhizobium. That is, we commonly use yeast extract, mannitol agar medium. Then the bulk production, then with the suitable mixtures, charcoal or suitable mixtures can be used for making mass productions. Okay. The important methods of this usage of this rhizobium is mixing with the seeds and using the field. Application of rhizobium culture at the farm level. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫാമിങ്ങിനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനുമൊക്കെ ഒരു ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ അതിനൊരു പകരം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു കാർഷിക മേഖലയോട് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഫംഗി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ആനബിനാസോൾ, സൈനോബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, എർത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പലതും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള റൈസോബിയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിക്സിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ടു അമോണിയ ഓർ നൈട്രേറ്റ്. These are done by free living also and by symbiotic organisms. ഫ്രീ ലിവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന്, ചില ക്ലോസ്ട്രീഡിയൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ സോയിലിരുന്ന് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അവന് വേറെ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് യാതൊരുവിധ അസോസിയേഷനും ഇല്ല. സിംബയോട്ടിക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത്
plant roots or stems. Association, both of them are benefited. The plants give the protection to them and useful nutrients for them, and the bacteria fix atmospheric nitrogen for this plant. അങ്ങനെയുള്ള സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഈ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് നൈട്രജനേസ് എൻസൈംസ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, എങ്ങനെയാണ് റൈസോബിയം റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടായിട്ട് റിലേഷൻ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും റൈസോബിയം, പിന്നെ സിഗ്നൽ വഴി അത് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത ശേഷം റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ റൈസോബിയത്തിൻ്റെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻസ് എടുത്ത ശേഷം അത് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത ശേഷം അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ വാലിറ്റി പോരാണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മളത് ആവശ്യത്തിന് കലക്കിയോ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സാക്കറിനകത്ത് കലക്കി സീഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. You just go through the PPT, then you can this video presentation, then the PPTs, and then I'm sending the PDF notes also, PDF and Word files also. If you want to change that files, that is why I'm sending the Word forms also of the notes. Okay, thank you.